Kotane re kopile le nngwe ra bona mokhutlhama go le joinile re kope nngwe gape ra bona gore ke seopedi a re tsweleleng ka nngwe gape baitshepi santse re letile a re otleng then baitshepi le tla latela ne bagolo ke ba ba tsena hoza squid This camera is live, man.
So before Toma Kito gives leadership to take the table, ne? Before Utoma here, Kito gives the leadership to take the table. Why don't you post the link on your WhatsApp? Be fast. Kiko pa fast pa. Kena batsi file mabitso a kwa ya ha ba thoma ra ba leboga ke o leboga ke kwa efeng so o leboga ba ba le ba where's my way I wrote it I don't know okay Dumelang bagolo. Can we have everybody's undivided attention, please? Neki kupa leadership e atumele to take your positions at the head table. Can we give a moment to all leadership to come forward, please, and take your position at the main table? Re leboge bana ba lerato for mantswe ao a monate ke a utla moya ya rona ka re ya phaphahama ka nnete ba kae ba bang maybe hanse re metsi leadership to take their position re ka kopa baitshepi ba morena ba re fe just a short moya o ntse o santsane o le hodimonyana baitshepi ba morena ke ba ebile sentse ke bona ka re ke tla ba join ke tlo ba joina ka I don't know how to pronounce that name. When I need a shot, you don't have to Buena solinda. We said leadership. Leadership. Ra leboha bana beso. Ra leboha.
Remetsefela leadership to take their positions. All leadership, please take your positions. Okay, ne ke kopa Councillor Mamiki Radi Akano atumele ato refer welcoming yadi guests. Councillor Mamiki, please can you come to the podium? Raleboga Councillor. Kaleboga memoradisi dikwela tsa isu dumelang re khosi ke go bone majoro menke tungotswe tiro ya ka ke potlana ba go ke go le ra ke re la mogetswe mo tsatsi leno la ka jeno mo re leng fa ka go sirolla letlapa la ga maruna mme mama Rebecca Morwa Kotane la mogetswe ke sholo fela gore ga le ntse le tla yana le bone gore ga go la pitbull e be mo tseleng ga le tla yana go se ga se bone di tsere tsotlhe o di tsamaisitse ba go lobaka repang le kitekeng le rona mo ditsatsing leno tsotlhe tse di leng teng fa ra go di share le lona ga gona sepe se di tlo tsamayang fa le tlile botlhoko mo go sone ka mantso a ke re ra ke re ba gaetsho lo amogetse mo maphusumaneng mo motseng wa ga kgosi ga se bone mo phela wa matlhako repang letsatsi ke la lona ke leng ke a leboga mangwane Raleboga Councillor. Ne ke kopa Mayor Nketu Nkotswe atumele. Mayor. Thank you, Mayor. Why is it tirela bukwela? Ga go wa ga gona le steps fa ke tlo Nang. Ba gaetsho dumelang ke go leboge ke leboga ba mme motsamaisa tiro ke re malibongwe ke tse tlotlo ke fe re kgosi a ra mogetse mo motseng wa gago wa bakwena ke tse tlotlo e ke fe re moruti kgotsa baruti ba ba leng fano bo mme le bo re baruti ba ba leng fano ba ba re letlileng ebile ba re buletse ka mafoko a mantle ba re buletse tiro ya rona ke tse tlotlo ke fe batho ba botlhe baagi ba botlhe ba bakwena ba ba leng fa ke re ba gaetsho mo mosong wa tsatsi la ka jeno ke re dumelang ga ke ne ke bua thata go le kalokalo nnete fela ke gore my predecessors all the mayors ba ba fitileng fo pele ga ke bone ba tlileng ka leina le le tlotlometseng le la gare Moses Kotane ba nemile our municipality Moses Kotane batho ba rona ba dira diphoso especially lona bo rra ba di kuranta le ba botlheba le ba bangwe ba ba buang ga re bua ka phela ga re bua ka Sun City re bua ka Moses Kotane ke a le kopa Sun City e ko Moses Kotane le go le ko OR Tambo ska ba ra ba tshwara Sun City ko Rustenburg because Rustenburg e santse ena le molwana le wa tlhabane a makgwala a basweu amen a re dumalaneng gore re tlile go leboga le ba ga Kotane ka se ba re diretseng sone go tla go fitlha mo tsatsing la gompieno ga nne se bone nna ke tswala fo maphusumaneng fa ke ipitsa modimo wa kwa matlhako ka emo o monyenyane fo ga ke fanta tera ntlatsa fa le ke ngwana kwa le sejana fo mabitleng a lutera ka fa ke ne ke re ga nne se ka bo re Moses Kotane ga nne se ka bo mme Rebecca re ka be re sefa ga ke re go nna ga rona fa ke ra gore re ka be re sa bona le phuthologo e re le mo go yone re ka be ebile re sa itse gore re na le ditshwanno tse ka tota re tshwanetseng go le mosaba bo rona le bana ba rona gore le na le ditshwanno di rights tseo mme di rights tseo tsa rona di tsamaya le maikarabelo o na le right ya go opela
mare o na le gape maikarabelo a go ithuta gore ga o ntlhodie mare o na le maikarabelo a go opela o seke wa ntlhodia right eo ya gago e tsamaye le maikarabelo jaanong ke ne ke re bagaetsho a re feleletseng seane se ba botlhe ke a le kopa moja morago ke ne ke re kgosi ga ke sa go menshana le magosi a o nang le one ko simologong o seke wa reng ke tuntlotse moja morago ke kgosi bagaetsho re fano mo mosong wa gompieno re fane go gakologelwa history ya ko re tswang teng mme Makotane le ntate Kotane ba re gorositse fo re leng teng ba re gogile bana ba ga mme le ba ga rre Kotane ba ntse ba itse gore re na le ko re tswang teng re na le sore se re se bitsang history e ska re go le ko Rustenburg wa lebala gore history ya gago e kwa Matlhako o tswa ko Phela o tswa kwa Montsana o tswa kwa Molatedi o na le ko tswang teng re fane go tla go itumela le bone ke leboge councilor Mamiki ke leboge ntate Mashia fa irile ga le founa fa le ntate ole wa kontraka a utlwa a tlo re ba akanyetsa fa gone go le thata no re ka se ke ra tlola ra kgona go tsena ka fa mare rile fela ga re dira boikuelo ba re utlwa ba tla go re thusa ke re ba gaetsho la amogelesegile sentle mo Moses Kotane Mamiki na la amogela mo Phela ke jaanong boso ke nnafa la amogelesegile mo masepaleng wa rona wa Moses Kotane o go nnilweng fo fatshe mo ditilong ga lebelwa history o re diretseng o bo re molelekeng ke maswabi ga yo fa le ba nana le bone ko pele ga rona ya nna bone ba tlang ka leina la Moses Kotane tota ga nne go kgonega le province e sa itseng gore ke bokone bophirima ba eng nke be re ibitsa Moses Kotane ga ke le ba gaetso ke ne ke re ke gakolle jana mokhuduthamaga go ntle thata gore e be re le fa mare ke kopa gore dilo tsa rona di nne user friendly go na le ba ba tsamayang ka di-wheelchair ba tlhoka di-ramp go na le ba ba kana ka nna jaana motsisi jaana ba tlhoka o se ka kgakala o tonkuke ke boela ba tlhoka go kukiwa go busediwa fale ka gore go bua nnete ba re timile di-step wa bona ntate moruti motho o ne a supervisor fa phakela ga ba gakolola gore ga re tlole ka go tshwana mare o utlwile ke a leboga ke re ba ga e sosologang tlholang monate a re itumelele ba Kotane re bone bontle bo ba bo dirileng ka fale ke sefikantso se se ka sekeng sa lebalwa kope e tla re fatsela e fedile re tlonne re feta jana le bana ba rona le bana ba rona ba tlonne ba feta jana ba go lo tšhafale ba re thobela morena ba ga e tlholang sentle ke itumetse le lona ke a leboga re leboga mea menketu Nkotswe ka mantswe ao a monate. Next item on our program will be by a family rep, Ambassador Kotane. Attention, please. Family rep Sam Kotane. The next item will be by the family rep, Ambassador Sam Kotane. Ramwani. Thank you, sir. Madume ba gaetso batho ba se ba bagolo di leadership e se introduced ke a tle kutlwe batho ga ba bua ba ntse ba re protocol observed whatever that means le nna ke kopa gore ke re protocol observed pele ga ke bua le tla intshwarela se ke sang go se bua se kwadilwe ka sejatlhapi mme ke tla nne ke latlhela Setswana mo fale le fale ke a leboga It has been 8 years since the mortal remains of Ram Moses Kotane were repatriated from the Russian Federation to his country of birth, South Africa. The reburial took place here in Phela on 15th March, a place he left at the age of 17, only to return 95 years later. Thankfully, the repatriation was to a liberated South Africa, a cause for which he had fought all his adult life.
Today we gather not to mourn, but to memorialize and celebrate Kotane's wife, Mary Rebecca Morwa Kotane, through the unveiling of her tombstone. Kotane was born in the sleepy town of Tabanchu in the Free State on 12 February 1912. She was one of 6 children born into the Sibito family at Matukaneng, a part of the tiny village of Tabanchu. This is where she spent her formative years. It bears mentioning that Kotane's year of birth coincides with that of the formation of the South African Native National Congress, what we today know as the African National Congress. The coming into being of these two was separated by 35 days, the ANC having been established on the 8th January. And about 70 kilometers, the distance between Tabanchu and Bloemfontein, the birthplace of the ANC. Interestingly, Tabanchu also produced 2 presidents of the African National Congress, the Reverend Zacchaeus Mahabane, who served the organization for 2 spells between 1924 and 1927, and then again from 1937 to 1940. The Reverend Mahabane was the 3rd and 6th president. The 8th president, Dr. James Moroka, served in that capacity from 1949 to 1952. Allow me to make mention of Bloemfontein Special Status, also in bequeathing this country, a staunch patriot, Bram Fischer, a committed communist and true son of the soil. Bram Fischer was an Afrikaner revolutionary who forwent a life of privilege and status to dedicate his life to the freedom of this country through his membership of the Communist Party. Back to Kotane. Like many of her fellow blacks who trekked from the rural hinterland of this country in search of a better life in the City of Gold, Kotane moved to Johannesburg in the early 1940s. Alexandra Township was a putadichaba of these rural folk who were attracted by economic pull factors. Okay, sorry about that. Alexandra Township, a putadichaba of these rural folk who were attracted by economic pull factors, became mass place of abode. Incidentally, a young Nelson Mandela also made Alex a home around this time. Kotane lived with her late sister, Miriam Khadebe. The latter was married to Ga Khadebe, a member of both the ANC and the Communist Party. Mandela, in his autobiography, Long Walk to Freedom, writes glowingly about Ga Khadebe. He refers to the latter as his initial political mentor, who first raised his political consciousness. It is through the Khadebes that Ma met her future husband, Moses Kotane, one-time General Secretary of the Communist Party of South Africa and Treasurer General of the ANC. It was through this union that Ma got sucked into South Africa's liberation struggle. Her life was inextricably linked to that of her husband. The trials and tribulations that he suffered under apartheid rule were also visited upon her. That is, special branch police harassment, detention and psychological torture, which was meant to wear down political activists. In 1955, Ma attended the Congress of the People in Cape Town, where the Freedom Charter was adopted and was part of the 1956 march to the Union Buildings in Pretoria in protest against the past laws. Mruti Molete made mention of this. She was one of those who were subsequently arrested and detained at the fort in Johannesburg. In his eulogy to Kotane, former President Kgalema Motlanthe invoked that Ma be remembered as, and I quote, an activist and freedom fighter in her own right, close quote. Striking a similar vein, former Minister
Lindiwe Sisulu, in paying tribute to Ma, stated, and I quote, "Ma Kotane is part of that group of women who bore the worst brunt of the struggle, not only because of their convictions, but as part of the vindictiveness of the apartheid state." Closed quote. On 29 September 2021, the municipality of the city of Johannesburg bestowed the freedom of the city of Johannesburg posthumously on our beloved Maitrak. Ma somehow never seemed bitter that she never saw her husband alive again in all those years. To her, the greater calling was the liberation of South Africa. That she and her husband are united in death at their final resting place in Pella is something that we as a family cherish. She will remain special in our hearts. In closing, thank you puso e tso ya bokoni bophirima go tsweledisa tiro ya gompieno. Ke leboge Rre Mashia go bo a tsentse seatla mabapi le seo le go emela ba lelapa. Moruti Molete, re leboga dithapelo le go tsamaisa tiro eno. Kgosi ga se bone le Traditional Council ra re le ka moso. Bomme le borre ba re bakanyeditseng diaganong re a leboga. Le tsone dikwena tse di dule madibeng go ba le rona re a di leboga. Re sa lebaleng bangwe ba ba tswang kgakala go ba le rona gompieno. Ba lelapa ba le leboga botlhe. Thank you. Thank you, Ambassador Sam Kotane. The next item is an address by the grandchildren, Nompumelelo, Mawani, and Onkokoti. Please come. You start. Dumelang bagolo. Na ke Mawane Kotane ko rona di tlogolo tsa Makotane. Nkgono ne se a political activist. Ne le nkgono. Ne le mme wa rona who raised us in a very loving environment, and I've got amazing memories ka yena. She's the first person o kilang bake la cook. Ke opolang khono ka winter would bake a lovely cake a ke tsebe ne di bidwang nako hlomong ne le sponge cake or whatever. Ka winter she would make sure the stove kana ne ba di bitsang di welcome dover was always on and the house was warm. And nersa bui di politiki gagolo kontlong ibile nna next itse gore ke mogatswa stalwart when I was young ne ke tseba eleng khonwa ka fela a person who every single day would make us feel very special, very warm. Na ne ke thoballa ko di kubong lena. Even to her last days I was already a married man. Ha ke fitlile ko Deep Kloof ko zone 1 natlo re konna Papa Tsamokena di kubong tsa ka robale. So to and by then I was a married man. Kerke leka go le bontsha gore a person can have many relationships with different people and you won't all see her the same. She'll have a special place in your heart for different reasons. Kona Rebecca Morwa Kotane was just my grandmother. Thank you, Moane. I'd like to second that, and I'm so happy that you actually made that point because it's a point that I wanted to make as well. We never saw her as an activist. I had the opportunity for the last few years of her life.
and previously from Mematankiso Nile Ausmaki. Kibonabo Ausine Kidula Lebona, Bantusa, Ritusana, Rehokomelan Home. So I know today Habayo, but I'd like to take that opportunity. Yaoba Leboha, Kileboha Ausmaki Moaling, Kilebohe Mematankiso, Moaling, for doing such a stellar job on looking after my grandmother. There used to be nurses at Takosowe to Dikufu that used to come around once, twice a week. Ba cheke bongono ba location ya rona hore ba siamina. And the one thing the nurses always used to say, out of all the grandmothers that we visit, be it Dikufu zone 1, zone 2, zone 3, Kotane was the cleanest. And that cleanliness actually permeated from her. She was a very clean woman. You know, as much as she was bedridden for those years, I'd like to believe her spiritual eye was completely open. And certain incidences would happen that were testimony to me for that. She would say to me, so obviously, she would call me in her bedroom, Bumi! I'd be watching TV. I don't want to kitchen. I mean, it's 7:30, it's dark. Usually, the first and I get kitchen. But she's in her bed. But she would know. She knew her house, corner to corner, in every way. She would call me and say, Kikupa ujote matankiso atline pleke so. E fail. So my grandmother was amazing in so many different ways, and I was blessed to have those last few years. I was with her till the last moment and the last breath that she took. I'd like to also just give you a glimpse of her personality. She had the most amazing memory, Kotane. 10, 15 years, even before I lived with her, I'd visit her. When I started living with her, those friends would come and visit me. And anything. I was her ears in those years, I was her eyes, I was her feet. She had a passionate love for snowfish. Ne ke tla zola deep proof ka ofela. Ke batla snowfish sa turanta hore ke khotsofatse nkgono. Nkgono no tla re o kena o le setlogolo sa gagwe, be it aus Shelly, Lolo, aus Filisi. Una o bona ha o kena whether you've lost weight, whether you've gained weight. Una o blella hore ai ntho ya pereng ngwanaka ha ya siya. Or o blella hore oh today you look amazing. So she had such a great love and a great passion for us as her grandchildren and her great-grandchildren. And I remember the last few days of her life. Her personality had changed slightly. And I was a little bit confused because the first thing you do, go mudumedis. The last week, she was very moody. Unadula ari omanya in that last week. Ibile re dula le mematankiso re ipotsa ka dining room ra homme. Go tsagalang ka nkgono. Ha tlamile a tsoge a hlape or a je, ona tlamela omanya mematankiso o ntsosetsa a ke batla tsoga. You know? But because I was young and I didn't have an understanding of what was happening, and I only realized it later, that last week of her life was so evident that she was about to depart because of the personality that had just flipped and changed on us. I was with her the last minute of her breath. Her eyes stared into the distance. I would always make eye contact when I spoke to her, but in that last week, especially that last day, it was difficult to make eye contact with her. She was always staring into the distance. And I guess had I known as well as a young woman, these are the signs, you know, perhaps I would have said certain things
to her that I wish I could say now. But I think more than anything, as much as I was her feet, her eyes, and her ears, I'd like to be her mouthpiece right now. And I'd like to say thank you to the community at Dipkloof that lived with her. I'd like to thank Austamiko next door for always being there. I'd like to thank Me Anna, one of Nkhunu's beloved friends. She was always there. Nkhuno Nadula and Roma Me Anna. I'd like to thank Mempini, who would always come and check on Kotane. And these are the community members that she would make sure every Christmas, one Roma, Uncle Sam would have to send me some coins if I didn't have, and Rome, the Christmas card and deliver them to community members. That's who Nkhuno was. Not only did she love us as her grandchildren and as her children and great-grandchildren, she loved her community, she loved her neighbors. And lastly, I'd just like to say, Nkhuno, you are sorely missed. Thank you very much, Bomotswala. Bomi. That was very heartfelt. I give a fella who the kid fella, I'm sure Larbonore, Ritsuhile Ratlapa today, Raba, you know, that was Nkhuno Narutaure. How long Wanyana wa Utasa Vaslini, Katelle Vaslap. But anyway, the next item on our program will be by the chairperson of the Moses Kotane Foundation, Ambassador Sam Kotane. I think Rawan is on my lip today. Joseph Kotane. Thank you very much for trying to assist me, but I'm not that old. Only 83 years. No, hold it for me to give you work to do. Program directors, Ms. Shelley Kotane and Mpumi Kotane, as well as to all the participants of the unveiling of the tombstone of Kotane. I wish you all a good morning and best wishes. Now, a lot has been said about Mema Kotane. I will be talking about Kotane, who has been serving as the first patron of the Moses Kotane Foundation. Now I'm Ambassador Joseph Kotane, as said, the chairperson of the Moses Kotane Foundation, which is a village-based non-profit organization named in honor and remembrance of Moses Mawande Kotane for the services he rendered in the liberation struggle of our people. Now, as I said, Kotane was the first patron of the Moses Kotane Foundation. Now, this happened that the Moses Kotane Foundation was established when Me Kotane was approached with a request for her approval to use the name of Mtate Moses Kotane for the establishment of an organization that will assure his legacy will always be remembered and honored by people everywhere. Now, I don't know why
But on many occasions today, very little is being said about Moses Mawani Kotane. And why we were approached to ensure that his legacy won't be forgotten, won't be remembered. Also, what you call surprised us, but we said this is something that has to be done. Now, to this request that came from people, she gave her approval after having consulted with Ambassador Samuel Kotane, her son, and Joseph Kotane, also her son, because she wanted to know what our opinion was about this request. Now, Mary Rebecca Kotane was also agreed when she was approached to serve as the first patron of the newly established Moses Kotane Foundation, and commenced serving as such with all her heart, with all her mind, in all the time that she had. Makotane also readily agreed when asked that the foundation the policies of the foundation to be established, the programs of the foundations to be established, the aim and objectives of the foundation to be established. She made sure that she strictly watched every word, every sentence of all these undertakings to ensure that the reflection of the legacy of Ntate Kotane is correct. Makotane, serving as the first patron of the foundation, continued restlessly to encourage and support the leadership of the Moses Kotane Foundation to promote the aims and objectives of the foundation. As the first patron of the Moses Kotane in her activities, Makotane was handed
the overseeing of the 3 buildings of the Moses Moani Kotane Memorial House, where we had our breakfast and morning, what you call a session, by the former Premier of the Northwest, Mayor Thandi Modise, to ensure that those 3 buildings will be used to ensure that what Ntate Kotane stood for, politically and otherwise, will always be remembered by people everywhere. So throughout her life, Ma Kotane ensured that the leaders of the Moses Kotane Foundation, as they developed, as they learned, as they projected the legacy of Ntate Kotane, will always ensure that the whole, what you call, framework and outside of Ntate Kotane are projected. Today, in memory of Ma Kotane, the leadership of the Moses Kotane Foundation have taken up what Ntate Kotane promised, what Me Kotane wanted to implement in terms of the three Moses buildings of the Moses Kotane Memorial House. So that we have taken it up that besides the support, government, the political parties, the local, what you call, people, the village management are doing, we will continue to ensure that the buildings in that, or the whole structure of that establishment, together with the Moses Moani Kotane heritage reburial gravesite, are kept intact and representable. We know that government has got a lot of undertakings that they are responsible for, and therefore we've always said that the little we can do to ensure that the spirit of Ma Kotane and Ntate Kotane stay alive, are respected, and are known throughout not only the village, and not only South Africa, but the whole world. So the foundation, the Moses Kotane Foundation, is also looking out at all of you to ensure that what we have
accomplished today is not an end, but it's something that we will all continue with to ensure that both Makotane and Tatu Kotane are always remembered, and that wherever possible, to give a hand as we did today by creating the possibilities of job and business creation within the village, by turning the heritage gravesite, the memorial house of Ntate Kotane and Mekotane into a tourist environment. In that way, we will be contributing to the betterment of the people of the village and the surrounding areas. So with those few words, I leave it up to all of us here to stand in and try and promote this particular ideas. With those few words, I thank you all. Thank you, Ambassador Joseph Kotane, Chairperson of the Moses Morwa Kotane Foundation. Thank you, Ramkhul. Ladies and gentlemen, we are about 4 or 5 items away from wrapping up the program. At this moment, may I call forward MEC Kinetswi Musenogi. May we have a word from the MEC, please. Iwile embe o yawa lembe o yawe lemtla iwile lembe o yawa lembe o yawe lemtlabeni. Thank you very much. If you utlwile pina e chorus e sentle ya re iwile embeo maxhosa ba tla nthusa mbeo ke peo akere ke peo a seed and ga itse ke re seed what happens ga jala mo fatshe ya mela e ntsha maungo so re mo ka a seed that was there mo go mmele Ntate Kotane because go na le di fruits tse ileng go ra dija gona ba ba leng teng gompieno ke tsa tshunwe ke re ke tlhompe boetele dipele ba African National Congress boetele tsepele ke motlatsa modula stulo wa province ya rona Bokoni Bophirima Lazi mokgotsi yo ileng gape semesegolo mo kokwano theo molao ya rona ya province ya Bokoni Bophirima ke tlhompe gape boetele dipele ba South African Communist Party mo boemong ba Central Committee e leng Tate Jerry Thibedi ke tlhompe gape le boeteledi ba Khosatu mo provinceng ya rona Bokoni Bophirima boeteletse pele ke re Kopano Kunupi e le provincial secretary ya Khosatu ke tlhompe gape mayor wa rona wa mo Moses Kotane municipality ke tlhompe boeteledi pele ba kereke ke tlhompe boeteledi pele le ba Veterans League ke mo lebetse ga ke acknowledge boeteledi pele ba the nation ba se politiki ke tlhompe gape boeteledi pele thata ba lelapa la ga mme le Ntate Moses Kotane
le boeteledipele gape ba foundation, because there are 2 institutions and all of them di na le karolo e tshamekang mo maphelong a rona le in their own right mo di institutions tsa bone. Ke tlhompe le lona botlhe baagi ba rona ba Mophela le baagi rona gotlhe ba ba kokwaneng fa go tswa ko mafelong a farologaneng. Tlhompho e kgolo ke ise ko mong wa mmu kgosi ke go tlhompile kgosi Godfrey ga Seboni ke go tlhompile mong wa mmu. Ke ne ke re ke tlhompe batho ba ka ga etsa di acknowledgement of guests, so le lona lotlhe ke le tlhompile gore re itsise gore go na le boeteledipele bo bo leng teng a re tlotlomatsaneng re tlhompaneng gore re na le baeng ba bang ba bone ga ba tle go bua mara ba bang ba tle go bua mara re itse go bane ba le teng fa. Re lebogetse tšhono rona re le puso mo boemong ba ga premier ya rona ya bokone bophirima. Le tla gopola gore maloba fa re ne re tlile go ba mme Kotane mo ntlong ya gagwe ya bofelo. So tiro ya gompieno ke tsweletso ya tiro e ne le puso re le fa ka yona ga ne ana le official government funeral e ne ditlerilwe ke president. So ga se tiro e re tlhole re dira ka metlha re le puso, mara re feleletsa tiro e ne re dira ka nako e re tlo go ba mme Kotane mo ntlong ya gagwe ya bofelo. Re ne go na le community ya re tshwantse go dirwe gape le segopotso, but le tla gopola gape gore mo re le teng fa ke nngwe ya mafelo a ileng gore ke a segopotso sa balwaela kgololosego mo Afrika Borwa. So ga se batho fela, ke batho ba ileng gore ba tshotse karolo mo maphelong a rona gore re fitlhe mo re leng teng le Afrika Borwa gore e fitlhe mo e leng teng. History ya teng will not be complete if e sena mme le ntate Kotane. Ha ne ke na le minister Maloba a re kana mmele wa gagwe puso ya Russia ene gana ka one, because ba understand the seemo se re Kotana na le mo go sone le karolo a e tshamekileng mo kgololesegong ya rona Afrika Borwa, but le roulwana e tshameka lefatshe lotlhe ka bophara. So go na le something special mo Mophela that we must not keep to ourselves. People ba Mophela must know about it before even anyway the world knows about Ntate Kotane. So we could have done better le rona ga re dira tiro yana gore ga re keteka botshelo ba ga mme re berekise gape go gopotsa batho gore le batho fela Mophela le kile la producer ba lwela kgololosego, batho ba ileng gore ga ba itsewe fela fa ba kwetse le mo dibukeng tse di farologaneng ene ke karolo efeng e ba e tlalileng. And what is it that we must do rona re le baagi ba Mophela go tshameka karolo? So gona le dilo tse leng gore re le puso re tshwantse re tswellise pele di karolo e ba e tshamekileng mo lefatsheng la rona la Afrika Borwa. Ene re tla berekisana le lelapa le foundation go etsa gore re tswellisa tiro ya bone gore le rona re nne re rotloetsege, because we need to be inspired by those who have worked, who have been here before us, who have fought this battle of freedom before us. So we need to be inspired by them. So we can't be inspired when we don't know that we have produced leaders of the caliber ya mme le ntate Kotane. So nna ga ka tla go bua sebaka ke ne tlo go re fela le rona re le puso re tshegetsa lelapa, re tshegetsa le foundation go tswelletsa dilo tse dintle le go etsa gore mo motseng o wa rona ya ka foundation e buile gore lebitso le ka fetola yang seemo sa rona sa moruo mo motseng wa rona wa Moses Kotane segolo bogolo phela. Because when it's a heritage site, it's not just there to be preserved. A heritage site can be consumed for tourism purposes. But ba ba tshwarang ko metseng e farologaneng ba tlefa ene ba sa tlaela ba feta statue ela go te memorial site ba duele go tlamo re ba rute ka bagaka ba rona. Ene ga re dira yalo ha ba tla ba duela go ba tlo go ithuta ka bagaka ba rona re khona go re hire batjha ba rona fa ba bang ba khona go maintaina di site, ba bang ba bereka di tleke, ba bang ba bereka as the researcher, ba bang e nna di tour guide. So moruo wa rona wa mo motseng o nna developed. So ke
tshebelo pele e re tshwantse re nne le yone mo morago ga tse tsotlhe gore re fetola le seemo sa rona le development e tle e nne teng ka re ka moso le SMMEs ka mo re ka feta mo kintlu ka moso e kgona go nna guest house because tlhoko e tla be le teng go na le batho ba ba tlhagang ba eng ba ba tlhagang ko metseng e farologaneng ke lebogile thata boeteledipele le bomogadisi ba rona ba bantle le choir ya rona MEC Mantswa Matle ka nnete ne ke kopa member of veterans Ntate Tolo a dumela le yena to give us a word. Member of veterans Ntate Tolo. Ke a leboga MC ke tse tshwanwe go dumedisa botlhe go ntle ga go le pitsa lotlhe ka maina because go dirilwe jalo mme ke re mo boemong ja Veterans League ya rona ya ANC e maloko a yone e leng anybody who is above 60 years and who have served the struggle in an unbroken record for 40 years. We are very proud to have been invited and be able to attend this occasion. Ya go tla go tlhonepa marona ka se asidirile mme ke batla ka bokhutswane kere molaetsa o rontshang o ruisa to young women. Remember, Kotane is a symbol of resistance. It's a symbol of confirmation. Yabo me, horebo me banaliseabe, saho agasichab, saho hodisa bana, saho tlhokomela gore kgolosego ya rona e sireletsegile. Me gare ketika botshelo ja ga me Makotane ga re bo kgaoganye le botshelo ja ga re Moses Kotane mme se gape sa reng to families me Makotane ga na dumela go nna ngwetsi ya kwa ra Kotane o ne a tsere maikano me maikano it's a message to all young people who want to build a family and become couples for life. For how till God death do us part. It must be just like that. Sometimes people think you can talk politics and not talk a family. Sometimes people think there is this boundary between family, community, and the nation. You can't talk of a nation without talking of a family. You said something very fundamental. Hore as ababa tsilanjano njana baeteletsi lekgotla la ANC pele le puso ya ANC pele a ba diragatsa maitlhomo a batho bao ba agileng ANC a ba dira dilo tse mo leineng lao bao ba eteletseng lekgotla ko pele ba sotlegile ba dirile sengwe le sengwe go tlhokomela gore be re fitlhile fa ke dumela le re molete gore karabo yeo ya rabue ke bone mme I think we must insist le rona gore ba rabe dikarabo tseo. He put it in a very nice way ya gore re batla dilo tse tharo metsi motlakase le tsela nna ke batla go itsenyeletsa gape le gore re leboge MEC lefapha la rona la arts and culture ka gore struggle sa rona was at the bottom of defending our identity as a people. Kan ga re dira jana re gopola ka motlase ga lefapha le ba lona le kgolosego ya rona re itse gore re sireletsa boleng ja rona
We are a very proud people as Africans. Harata mo lefatsheng mo ka phoso modimo ga re dira as some people ba bua ka makgakga ba re motho o montsho o dirilwe ga o sena gona go dirwa everybody else. We are not an accident of history. We are part of what God wanted to see. Ka mantswe ga re na le batho ba tshwana le baruti mo gare ga rona ra leboga. Ka mantswe ke batla go leboga family thata for what you have done. Ke ne ke ra kgosi ga se bone ke re Phela is the home of the ANC, and it must remain the home of the ANC. Ka se Phela is feeling ANC, ka se ANC e leng sone mo boemong ja Phela. Ka mantswe ke a leboga ke re amandla matla. May we now have an address from the member of the National Central Committee of the South African Communist Party, Ndate Jerry Tibedi. Sorry, I couldn't. Ke leboge batsamaisa tiro ke ise tlhompho ko bogosing ba rona ke ise tlhompho gape mo baaging ba Phela baruti ba ba eteletseng mekgatlho ya sepolotiki pele ke re all protocol observed. On behalf of the South African Communist Party, ke rata go tlisa molaetsa wa ditebogo go lelapa lo Kotane gore fa Mary Becker le ntate Moses Kotane go direla setšhaba sa rona ka botswapelo gore golola mo bokhobeng. Mary Becker Kotane was an activist and an icon in her own right. I agree with that statement because that statement is accurate, is a true description of Mary Becker Kotane. That Moses Kotane was a giant among giants. Ele moetapele o tlhwatlhwa ke ka go kereng ba lelapa la ga Kotane le re file senatla kapa dinatla tse leng gore di re file lesedi la gore tlhaloganye gore tokologo ke ntho e batlang pelo telle o se ke wa kgathala o tie gore setšhaba sa geno se gololosege. A o lebella history ya bona le history ya ANC, Tate Kotane was born some days before the African National Congress was actually formed. Mema Kotane was born just a month after the ANC was formed. Therefore, indeed, they were meant to lead us towards liberation. From 1912 up to 1994, it's about 78 years. Within that 78 years, they made their contribution to the struggle. The challenge is how long will we keep this freedom? We are only going for the 30th year. So it is important for all of us to understand the gift about the feeling you are protect. Something very interesting Kantate Kotane he personified the tripartite alliance.
He was a member of the trade unions. He was also a leader of the African National Congress and a leader of the South African Communist Party. Therefore, it's important to leboge the Kotane family. It's important for us to respect those who came before us and appreciate their contribution. That is why ho botlhokwa ho hlompha batswadi ba rona. Respect our parents. The Bible says in the commandments, hlompha mme wa hao le ntate wa hao. Is the only commandment in an insurance policy. Respect your mother and your father, and then your days will be multiplied. Therefore, let us learn from them. We are going to hand over the new generation. We must do so. Now, in conclusion, our task is to ensure that the gift of right preserve. Because if we don't do so, we'll be failing. We saw the wonderful tombstones there being unveiled today. Kotane. Therefore, is very important. If we want tourists to come here, we must create conditions for them to be able to reach this place. So MEC and other leaders, we must take care of the Kotane families in terms of creating a road that can lead tourists to these giants who brought us liberation. So to all of us, from the SACP, part ya mosebetsi o botlhokwa ka teno o ka le se ba se entseng se ka nna go ipelong tsa rona go isa o sa khutleng ke a leboga. There's a necessary order to these occasions for a reason. That being said, I'd like to apologize to Kosatu for not following the protocol. Ntate Kopano Kunupi wa Kosatu, please can you come forward and give us a word? Mo tsamaisa tiro o ndatlela ka motlase ga bese, and you are making it difficult for me to speak after my elders. But if I was not standing on behalf of the organization, I was going to refuse. Now I will only do it because I'm standing on behalf of the organization. Khosi Ramosetlo Hasiboni Wabakwena ba modimo sana o morare we tshware pila Steve nna ke mokwena wa modimo sana fa ke ba kwena ba modimo sana o morare o utlwile sefanyetso. Thank you. Motlatsa modula stilo wa ANC Comrade Lazi Mokhosi and all the members of the PEC of the ANC present here, the leadership from the Central Committee of the Communist Party, Comrade Jerry Tibedi, and members of the Communist Party structures. I saw the district secretary here and all others.
the veteran leagues, the women's league, and all the leagues of the ANC present here, and all the people of Motsiwa Matlako, Bakwena ba Modimosana. Re romela madume. MEC Mosenogi, you said we've got a legacy here. Magamatlako. Ke tlo go kopa so se le sengwe gore ditlhako tsa gago di ske di a fela o tsamaetsele ya Matlako go gontsi mo a Matlako go sutla go bolela go tswa fa o tsena fa ra molokwane o na le bane molokwane go tswa o riana o ya kwa Maloka o na le Aaron Molete le ba bangwe ke ne ke ka fela ka bokhutswane MEC gore o itse gore tiro e ntsi mo a Matlako selo se rona re le ba Kosatu re ka reng re phetsele mme Makotane. There's one thing that bo Morwa ba se buileng ka cleanliness. I had an opportunity ya go ya ko ntlong ko Deep Kloof some few years ago. I just can't remember. I think it was around 2008 or 2009, and we wanted to meet Mme Makotane. At that time, Nadula ko Clefsprite or what, some other area where she was taken care of. But the instruction was that we can't go and meet her there. We must meet her here in the Kotane family. And the aspect of by willing cleanliness in the house, I witnessed that. Not only the cleanliness in the house, but the warmth and the motherly welcome. Yaha Mme Kotane, generally kwa lapeng. What we have appreciated and enjoyed as Kosatu, every time when we wanted to do anything about Kotane, we would go and meet Mme Kotane, and he would not deny us the opportunity to do what we wanted to do. But our parting shot was always one. And that is the only reason really Kosatu re kgonneng gore re bereke le batho. If the world is watching us to commemorate Bophelo ba ga Mme Kotane le Ntate Kotane today, the world will be shamed for we are not giving Ntate Kotane le Mme Kotane the dignity that they deserve. Comrade Jerry, I want to enjoy you and request you that when you go back to the Central Committee of the party, just ask them to say, how are we going to restore the legacy of Ntate Kotane? You know, the Communist Party is 102 years by the end of next month. In the 102 years of the Communist Party, Ntate Kotane served 39 years as a General Secretary of the party. And it only had 13 General Secretaries in its life. The one who's serving now is the 13th. So meaning what the other 12, Bashara 63. So in our lifetime, there will be no person who will be in history at Ntate Kotane as serving General Secretary of party. So I am of the view that the SACP must celebrate Ntate Kotane more than any other person. More than any other person. Moruti o na bua gore a mme a ka bua a gololosegile gore boeteledipele ba jaanong bo ka tshwana le boeteledipele ba nako jele ya bo Mmakotane bo Ntate Kotane. And go bala lekwalo le le itsegeng thata la ga Rre Kotane ga tswalla a re le mekgatlo re tshwantse re bue dipuo tsa batho, re itse go ditlhokego tsa bone ke tse di feng, re nneng ko bathong, mokgatlo le one o nne mo bathong.
yaanong re tlo kopa gore re dire jaaka bontate Kotane ba ne ba dirile gore mokgatlo e nne wa batho o nne ko bathong. Ke ya ko bokhutlong motsamaisa tiro Professor Someda Fikeni ga etsa memorial lecture last year o boeleditse a similar thing se morutina se bua. Professor Someda Fikeni a re bontate Kotane ne ba sa tshwane le rona. Ke a itumela ka je ko ntate Thibedi le ntate Tolo ga ka le bona le tshwere dipampiri le di-iPad. So Professor Someda Fikeni a re rona ra kwallwa ga re itse gore ditlhokego tsa batho ke dife ka gore ga re nne mo bathong re nna ko Gauteng ya ka moruti no bua re nna bo Sandton re nna bo Dikhasane yaanong bontate Kotane ne ba sa tlhoke go kwallwa ne ba nna mo bathong ba bua puo ya batho ba ne ba sa tlhoke go mobilize diwa gore ba tle ba tlo bua le batho ba ne ba re ga ba itse gore ntate Kotane o etla ne ba itse gore ke mongwe wa bone o bua puo ya bone yaanong a re bueng ro nna le batho re nne le bone re bue puo tsa bone re se ke ra nna kgakala le batho ke a leboga motsamaisa tiro. Jerry. A point to note for those perhaps Kotane, when she passed on, she was 108 years old, 10 days before her 109th birthday. She would have been 111 years old this year. I'd like to call upon the Deputy Chairperson and Chief Whip of the ANC, Ntate Lasi Mokhoz. Please come and address us, Ntate Lasi. Thank you. Motsamaisa tiro ya gompieno e masisi bile le monate ke tshabe fela go bala ka gonne ke tatlogone ke o tele nna ke mongwe wa batho ba ba sa itseng ditlhokego tsa batho yaanong ke tla leka gore ke bue go tloga mo pelong gonne ke ntse gore ke tshela mo gare ga batho ra leboga re Kunopi the program director the Kotane family and relatives executive mayor of Bojanala district municipality in absentia, the mayor of Moses Kotane local municipality and your executive members, the Kotane Foundation and the CEO Moruti Molete, MEC Mosenugi, Magosi Arona in particular, Kosi Khasibone and the Traditional Council, leaders of the ANC, SACP, COSATU and SANCO. I want to be more particular to Reje Ritibedi, my political mentor, Comrade Zakes Tolo, Comrade Raymond Motsepe, Comrade Karabo Makakane, all councillors present, all political formation present, leaders of faith-based local leadership of the ANC, ladies and gentlemen, Barika Kakaretsu. Ribua Faka, a domestic worker. A domestic worker who joined the ANC when it was not fashionable, who joined the ANC when at times when you do that you are putting your life at risk, who joined the ANC knowingly that any day she can die, she can be arrested, who joined the ANC knowing that there is no reward. Actually, it's more dangerous than to be rewarded. She was a leader in her own right, an activist in the 1955 and 1956 Cape Town and the March of Women. She was married to also an activist, but she was also a mother. Now, when you marry an activist during those days, you are running a serious risk.
One was that you are going to be politically prosecuted or persecuted. You are going to be politically harassed. Early mornings, in the evenings, you will be woken up. Your children will be harassed and so forth. Also, there was a possibility that your husband can leave the country and you will be left alone to take care of the family and children. So it was not actually a wise move to join the ANC. So you needed a necessary political consciousness and courage to do that. So the most important thing ke gore Mema Kotane o dirile jalo fa re bua ka morwadi wa Sebitlo motlogolo wa ba Sebitlwane ngwetsi ya bakwena ba ga Setšhele tshweni e borete. Now when kings and queens pass on, their legacy remain to echo through memory for as long as life shall be left. Tales of their gallant victories and noble leadership outlive generations. Poems and narratives are published and recited in honorable memories, paintings reflecting on their humanity, grace, or galleries and national walls. Their names are on our signposts and landmarks. Songs are written and sang about their larger-than-life stature and larger-than-life-size sculptures are erected and displayed on public memorials so that their memories should never be relegated to the bin of history. It is this legacy of a queen that brings us here today to reflect on a life well lived of a Stewart Mema Kotane. Gathered here today, we come to reflect on and honor to come here and reflect and honor the life of our mother and grandmother, Mema Kotane. An occasion of unveiling of the tombstone is a long-revered tradition across most, if not all, cultures to honor our departed and erect for them a memorial which should stand the test of time in communicating to future societies about the giants who walked amongst us. It is thus by no accident nor contradiction that we have gathered here today to assert the legacy of Mema Kotane, a giant who lived amongst us. Since her passing in February of 2021, at the age of 108, just 11 days before her 109 birthday celebration, a lot has been said in reflection and in celebration of the life which Mema Kotane lived. As a gallant leader and pioneer in the struggle of liberation of South Africa from apartheid colonialism and for the freedom of our people from apartheid oppression. We heard how a young girl born in Tabancho came to be a champion of the revolutionary struggle through the Defiance Campaign of 1955, drafting and